Hello everyone, Excel grade 7, page 18. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 18-ші бетін өтетін боламыз. Exercise to read the text and for questions 1-4, choose the correct answer. 1 мен 4 аралығындағы сұрақтарға жауап беру керек. 1. How many spacecraft did the NASA scientists launch into space in 1977? 1977 жылы NASA ғалымдары ғарышқа қанша ғарыш аппаратын ұшырды? Жауабы B болады. 2. Why did the NASA scientists launch the spacecraft? Екінші сұрақ. NASA ғалымдары не себепті ғарыш аппаратын ұшырды? Жауабы B болады бұнда да. They wanted to learn more about space. Олар ғарыш туралы көбірек білгісі келді. 3. What was the other function of the spacecraft? Үшінші, ғарыш аппаратының басқа қандай қызметі болды? Жауабы A болады. To take a message from the planet Earth to life on other planets. Жер ғаламшарынан басқа ғаламшарға хабар жеткізу үшін. 4. Why wasn't it easy for scientists to choose what to put on the record? Төртінші сұрақ, ғалымдарға жазбаға не қоюды таңдау, не себепті оңай болмады? Жауабы B болады. They wanted to include information about many things. Олар көптеген нәрсе туралы ақпаратты қосуды қалады. 2B. Екінің Б'сын орындаймыз. Do you think this golden record is an interesting idea? Why not? In 5 minutes, write a few sentences. Қалай ойлайсыздар? Осы алтын жазбаны жасау қызықты идея болды ма? Не себепті я, немесе не себепті жоқ? 5 минуттың ішінде бірнеше сөйлем құрап жаз дейді. Былай жазсаңыздар болады. Yes, I think the golden record is a very interesting idea. It shows the creativity of scientists and they hope to connect with other life on the universe. The record contains music, sounds, and pictures from Earth, which represent human culture. Even if no one finds it, the record is still a symbol of peace and friendship from our planet. Next page, page 19. 19-ші бетке өтеміз. Жоғар жағында сіздерге think деген көкпен берілген. Ойлан дейді яғни. Say 4 things that impressed you from the text. Мәтіннен саған әсерлі болған 4 нәрсені ата. Мына нәрселерді атасаңыздар болады. 1. Technology makes space exploration possible. 2. The 2 spacecraft were on a mission to find out more about space. Scientists included information in writing, pictures, sounds. 4. There are greetings in 55 languages. Exercise 3. Match the words in the 2 columns. Use them to complete the sentences. Үшінші жаттығу. Сөздерді екі бағанға сәйкестендір. Оларды сөйлемдерді толықтыру үшін қолдан. 1-де space'ті exploration сөзі болады. 2-де time capsule сөзі болады. 3-де desert island шөл дала. 4-де solar system күн жүйесі. Енді қазір астындағы көп нүктенің орнына осы сөздерді қоятын боламыз. 1. The ship found the survivors on a desert island. Кеме аман қалғандарды шөлді аралдан тапты. 2. Many people disagree with the money spent on space exploration. Көптеген адамдар ғарышты зерттеуге жұмсалған ақшаға келіспейді. How many planets are in our solar system? Біздің күн жүйемізде қанша планета бар? 4. What should we put in the time capsule to represent our civilization? Біздің өркениетімізді көрсету үшін уақыт капсуласына не салуымыз қажет? Exercise 4, 4-ші жаттығу. Complete the sentences with the appropriate verb in the correct tense. Бұл жерде сіздерге етістіктер берілген, соларды сіздерге дұрыс шақта қою керек көп нүктенің орнына. Amazing facts, керемет фактілер. 1. The Soviet Union launched the world's first artificial satellite Sputnik 1 from Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Кеңес үкіметі Sputnik 1 әлемдегі алғашқы жасанды серігін Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырды. 2. Neil Armstrong was the first astronaut to explore the surface of the moon on foot.
Екінші, Нил Армстронг айдың бетінде жаяу зерттеу жүргізген алғашқы ғарышкер болды. 3. A small satellite in space can receive and transmit 5,000 telephone calls and 12 TV shows at the same time. Үшінші, ғарыштағы шағын жер серік бір мезгілде 5000 телефон қоңырауын және 12 телебағдарламаны қабылдап тарата алады. 4. Modern firefighter suits are similar to the space suits that scientists designed for astronauts. Төртінші, заманауи өрт сөндірушілердің киімдері ғалымдар ғарышкерлерге арнап жасаған скафандрларға ұқсас. 5. In November 1974, scientists tried to communicate with extraterrestrials for the first time. 5. 1974 жылдың қараша айында ғалымдар алғаш рет жерден тыс тіршілік иелерімен байланыс орнатуға тырысты. 6. The unmanned spacecraft ExoMars lifted off from Baikonur Cosmodrome on a mission to land on Mars and search for signs of life. Адамсыз ұшырылған ExoMars ғарыш кемесі Марсқа қону және тіршілік белгілерін іздеу миссиясымен Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылды. 7. The first astronaut to represent Britain in space was Helen Sharman, a chemist who visited the Mir space station in 1991. Ғарышта Британияны таныстырған алғашқы ғарышкер 1991 жылы Мир ғарыш станциясында болған химик Хелен Шарман. Exercise 5 бұл жерде тыңдалым екен. Listening, оны сыныпта орындайсыздар. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Imagine you are sending a time capsule into space. In the time capsule, you can put 5 things that represent your nation. Decide what to put in it. Present your choices to the class. Сен ғарышқа уақыт капсуласын жіберіп жатырмын деп елестет. Уақыт капсуласында өз еліңді таныстыратын 5 нәрсе сала аласың. Не салатыныңды шеш, таңдауыңды сыныпқа айтып бер. Себептерін айту керек. Не үшін сол нәрселерді таңдадың? In the time capsule, I would put 5 things that represent Kazakhstan. 1. The national flag. It shows our independence, peace, and the golden eagle that represents freedom. 2. A dombura, a traditional Kazakh musical instrument that represents our culture and music. 3. A photo of the Bayterek Tower, a modern symbol of Astana. 4. A recipe of beshbarmak, our national dish that shows hospitality and traditions. 5. A book of Abai's poems to show our literature, wisdom, and philosophy. 7-ші жаттығу. Imagine you were the first human to make contact with extraterrestrials. Write or talk about it. Сен жерден тыс тіршілік иелерімен алғаш байланысқа түскен адамсың деп елестет. Сол туралы жаз немесе айтып бер деді. I was alone in a remote observatory, scanning the sky late at night, when I noticed a strange, perfectly regular sequence of radio pulses. Мен алыс обсерваторияда түнде аспанды бақылап отырған едім. Сол кезде ерекше тұрақты радио импульстерін байқадым. After checking and confirming with other stations, we realized it was an intelligent signal. Басқа станциялармен тексерген соң, оның ақылды белгі екенін түсіндік. I felt a mixture of awe, fear and deep responsibility. Мен қорқынышпен аралас таңғалысты және үлкен жауапкершілікті сездім. I answered with simple numbers and pictures of Earth. Жауап ретінде қарапайым сандар мен жердің суретін жібердім. The reply we received felt like a cautious hello from the universe, and in that moment I understood that everything had changed. Бізге қайта келген белгі ғаламнан келген алғашқы сәлем сияқты болды. Сол сәтте бәрі өзгергенін түсіндім.